you doing, my people? A little bit of mechanic. So vamos a estar diagnosticando este carro de Honda Pilot del 2011. We're gonna be diagnosing this car, Honda Pilot 2011. The customer says strange sounds start in the engine, and she's kind of smelling stink. Is stinky smell coming to the cabin. Vamos a ver un ruido que provino del motor, y dice que es fuerte y que un olor se está viniendo, un olor algo apestoso está entrando al carro. Entonces vamos a ver qué puede ser y a dónde podemos llegar. Alright guys, let's turn on the car and see what happens. We're gonna wait to see if we can hear something. Que vamos a esperar a ver si podemos escuchar algo, pero vamos a tratar de duplicar ese sonido. As you can see, we're checking here. So the first thing I'm checking is how the bell, serpentine bell. The serpentine bell is looking kind of strange, you know. It's looking kind of cracked in there. But this is not the issue, I know for sure. But open the cover for the timing belt too. Let me see if I can show you. Hold on. So, as you see, I see a couple like kind of bubbles in there going in the timing belt. But it's not looking that bad, but it's kind of bubbles in there all over the belt. But I don't think this is a problem, because I was expecting the sound. You know, the sound is not like coming from there. Joder, mi gente, estamos inspeccionando todo esto. Las correas de la serpiente, como decimos, del motor, se ve medio extraña, se ve como que partida. Pero esto no es el sonido del cual estamos buscando. Y estamos chequeando, también abrimos la tapa de la correa de tiempo y podemos ver aquí, como ustedes pueden ver, estos lugares tienen como burbujitas burbujeando y toda la correa está así. Entonces la mejor recomendación es para el cliente cambiar la correa de tiempo todo el juego, porque se nota que este carro no se ha hecho, y eso es para prevenir una rotura de correa en el futuro y vaya a ser un daño mayor. So, el sonido que estoy escuchando viene de acá adentro. Escucho un sonido acá adentro, aquí en el medio. So, voy a seguir probándole, andándole, y necesito saber con más detalles cómo está ese sonido, qué de grave está. Se chequeó el aceite está bien. As you see guys, the sound I hear is coming from the mirror and the engine, you know, is inside. So I hope everything is alright, you know. I don't see nothing there. I'm gonna put the scanner now. I'm gonna go check, try to duplicate the sound, the noise in there. Hope nothing's wrong, you know. I'm gonna do a couple steps in here. Even I have to check the compression and the engine and see how it is, you know, because the customers, you know, wonder what happened in the car, because the big sound started and the car, you know, he was scared, you know, about the noise. So we keep checking, guys. Proseguir, vamos a prender esto en la prueba. As you can see guys, the engine is looking normal.
Bueno, mi gente, todo se ve normal, aunque ahora bajó. Vamos a esperar a ver cómo queda esto. Aunque de la nada bajó. Vamos a acelerar a ver qué pasa. Ahora bajó. Normal, nada es normal. Y gana. Alright guys, let's continue checking. Ok, mi gente, vamos a continuar chequeando. Mi gente, ahora nos vamos a la vía, ya estamos escaneando. Primeramente quiero ver cómo está esa barra de códigos o cómo están los datos en vivo del carro. El sonido está difícil encontrarle, pero vamos a tratar de dar lo mejor para duplicar esa falla. So putting scan in there. And my people, as I was studying Spanish, we go into the road and I see the data stream, how it is, you know, everything, how it's looking like, the few trims, everything on there, Catholic, everything. So it's hard to find us the knocking sound coming, where it's coming from, but we figure out, you know. We wait for this guy to do the job and I'll let you know anything. See, as you can see, the few trims are looking normal. They're on the, you know, the number supposed to be long trims, short trims, so they're good. So the catalytic converted bank 1 sensor 2, so it's in the middle one, that's not looking normal, you know, at all. The catalytic needs to be checked. The second one, catalytic bank 2 sensor 2, it is looking okay, but we're gonna go to the road and check how is this, you know, and I'll let you know anything. Como ven mi gente, todo se ve bien, los costos a largo y a corto plazo de gasolina. Entonces se ve la numeración normal, no tengo problema en eso. Lo único que estoy viendo aquí es el catalítico del banco 1, el catalítico del banco 2 se ve normal por el momento, pero vamos a ver en la vía cómo reacciona todo esto. Alright guys, let's go. As you can see guys, we're on the road. Look how is the charge in there. Not looking normal at all. We really already know, you know, that the catalytic of the bank 1 it was bad, but the first one, the bank 2 was okay before, but right now not looking like, you know, the code should come soon, you know, for the bank 2. As you can see how the cycle in there. Como ven mi gente, aquí estamos ya chequeando el ciclado de los catalíticos y como siempre el banco 1 nosotros sabíamos que está mal, pero podemos ver también que el banco 2 está por el mismo camino, no se ve normal, ya debería estar ciclando de una manera correcta, pero no. Entonces se le viene el código también del banco 2 del catalítico. Se va a tener que hacer profundo este diagnóstico para estar seguro que sean los catalíticos y a ver qué más puede estar fallando, o a ver también lo que son
la tabla de los misfires, que no tenga misfire, porque un misfire puede provocar también fallas en los catalíticos. We're gonna proceed checking, how is that misfire charge, see if something wrong with the misfire, because a misfire can cause catalytic efficiency below, so we continue checking, guys, but this is not looking normal, no, at all, okay, guys. So ang idle mode now, not driving the car, just parking there, and I'm gonna see the cycle and the catalytics. Supposed to be, not be like this, supposed to be steady, and bank 2 sensor 2 is looking steady, but this one not. We already know we have issues in the catalytic. The cycle it's not normal, but this one is going bad too. We're gonna give the customer call soon. So como ven, mi gente, aquí estamos parados en ralenti, como se dice, aero. Estamos viendo a ver cómo reacciona el ciclado. Y ahorita tiene que dar una lectura eficiente, porque ya los catalíticos está alcanzando su temperatura, está caliente. So este se ve trabajando ya como debería, pero también está ya dando sus fallas. Entonces pronto le va a dar código también este catalítico, prácticamente los dos catalíticos. Este ya fue reemplazado, pero no se sabe qué pasó, ya que ya perdió la eficiencia, y este sí no está dando código del banco 1. So vamos a ver cómo está, espera un rato más y a ver cómo está ese ciclado. We're gonna wait a little more in here and see how is the cycle. As you can see, guys, the misfire charge is good, not showing nothing there, no misfire, everything is looking alright. Bueno, mi gente, la falla de chispa no la tiene, todo se ve normal en este carro, 6 cilindros. Los catalíticos ya vimos, vamos a ver si hay algún código pendiente. Let's check if there's any pending code. See, we do have a pending code. This is temporary, but there is coming. We already know have problem with catalytic, as I show you on the data chart. Como ven, mi gente, ya viene un código, como les dije, el de catalítico, y se puede ver por qué los catalíticos están mal ciclados, y ya este código está viniendo en la vía. Let me show you. You see, there's the monitors in there. It's not complete, as you can see, catalytic is not incomplete, so that means that code is coming soon, because this monitor is not complete at all. So we know why now. EVAP not incomplete, so when you fix the issue with the catalytic, you should complete this one. So oxygen sensor complete, though that means the oxygens are good. So we do have to fix the catalytic to complete the EVA too. So guys, let's see what we can find in there. Nothing wrong in here. I had to check by air. Vamos a ver, mi gente, como ven los catalíticos, como les mostré, que aquí no está completo los monitores del catalítico y de la evaporación. La evaporación siempre tiene que estar relacionada con esto. A veces, como cuando el catalítico no está incompleto, este no estaba completa. Cuando se complete el catalítico se va a completar eso, o a veces puede ser aparte, pero ya por experiencia les digo. Entonces ya vimos en los datos en vivo cuál es el problema. Los sensores están completados, entonces ya ahorita no encontramos nada aquí que nos pueda guiar. Lo único que vamos a hacer es ir a escuchar el motor, seguir escuchando por oído y a ver de dónde proviene. Pero yo ya me estoy inclinando a una correa de tiempo, y ahorita vamos a dar los últimos toques. So already decide to go for the timing belt, but I'm not sure yet 100%. I'm gonna keep checking and make sure you're not taking the right way, and let the customer know. Alright, let's go checking and finish. Mi gente, como ven, ya hemos procedido a darle punto final a este diagnóstico por ahora, ya que está muy difícil diagnosticar este caso. As you see, people, we got finished
part of the our diagnose, because it is strange case. It's really hard to know, because I'll let you know, the customer told me he already changed the timing bell. They already replaced it 1 year ago. So but the timing bell is looking strange. It has bubbles in there. I don't know, I can see it now. In there, everything is like that, looking kinda with bubbles in there. So I recommend him to keep driving the car. I'm not gonna put the top in there, cover in there. Keep driving like that. When the sounds get worse, we continue with the diagnose, because right now it is really hard to know, because I check in the engine is making a noise in the mirror, but I can tell you guys, it is really hard. At least we open the back cover gaskets and see, check it, but it's too much to do that. The customer needs a car. The thing is, the customer told me this car has a timing belt breakdown 1 year ago, the same time when they changed it. They were driving and the timing belt breakdown. So I hope that that case didn't ruin the engine. But it was 1 year ago, and the car was running good. So seems like everything is looking fine. Any bend, I think it didn't bend the bulbs. That's why the car was running fine. But right now this car is crazy, because I was checking the muffler, and this car is smoking a lot of smoke coming from this car. Not supposed to be like that, but it is. This car is smoking a lot, so that means, sometimes with this has bulbs leak, everything in there. So that means something wrong in the car. But the future are good. Now we don't have a vacuum leak in here, nothing like that. So at least we do the compression test in here. But for now, I think it's too much to do it. I had to do every cylinder in there, but we're gonna continue with the diagnose. This is only part of it. So we're gonna leave it like that, and we're gonna proceed when we got that noise getting worse. We're gonna proceed. Ok, mi gente, como ven, ya vamos a dar fin a este diagnóstico por ahora. Hemos hecho casi el 80%, pero seguimos sin resolver de dónde viene este sonido, que está verdaderamente raro. Y como les digo, la correa tiene burbujas, unas pequeñas burbujas ahí no se ven tanto, pero hay algunas partes que tienen más burbujitas. La cosa es que cuando llamé al cliente, el cliente nos dijo que ya cambiaron la correa de tiempo un año atrás, ya que este carro estaba en la vía camino a New Jersey y se rompió la correa de tiempo, y entonces tuvieron que jalarlo y hacer el cambio. Y ojalá que no ahí se ha doblado una válvula o algo haya quedado mal en el motor, y ahora con el tiempo viene a dar la falla. Por eso, como les digo, yo escuché un sonido interno, o sea, como que internamente escuché. Entonces ojalá que no sea nada malo. Sospecho que es la correa de tiempo, pero como me dice, un año atrás la cambiaron. La única señal que tenemos es que esa correa como que se ve como burbujeante, entonces no estoy diciendo que esté mala, pero para mí eso no está normal, tiene como burbujas. Entonces es la primera vez que veo así. Entonces, como les digo, la mejor cosa que vamos a hacer es que él la siga manejando, y si ese sonido se pone peor, entonces ahí es cuando se debería parar el carro y traerlo ahora sí, para poder descubrir de dónde mismo viene, porque ahorita sí está el sonido, yo sí puedo escucharlo claramente, pero no puedo llegar a un
una decisión, tomar una decisión, decir, bueno, es esto, porque yo trato de no hacerle gastar al cliente, pues yo trato de dar un diagnóstico certero. Nunca se va a hacer al 100% porque, como digo, siempre tenemos equivocaciones, pero lo importante es tratar de no equivocarse, tratar de equivocarse lo menos posible y tratar de dar algo certero, porque no se puede hacer comprar partes por nada y compre y no resuelves. Por eso vamos a parar hasta ahí y el costo va a seguir andando. No se ve casi que esté un problema como decir que se vaya a quedar parado, al menos que se ponga peor el ruido, pero si ya sabe, si se pone un ruido tan intenso, pues se le para, se le trae de inmediato acá y se le prosigue el diagnóstico. Entonces eso es lo que se le va a hacer por el momento. Entonces eso es todo lo que les tengo, mi gente. Espero que les sirva de algo. Un ratito de mecánica. Dios me los bendiga y Jesús está viniendo. Alright guys, I hope you enjoyed the video. We'll see you next time on the second part of this diagnose. I hope you enjoyed the video and I'll let you know anything. Jesus is coming. He loves you.